for conversion. So again, let me explain again about those conversions here. Let me start with the, because it is very, very important. Delta to star conversion. So what is the meaning of the delta to star conversion? The resistors which are connected in delta fashion are going to be converted into star. This is the delta connected resistors. Here we have A, B, C terminals. This is resistance R1, R2 and R3. Okay, na? Next, it is going to be converted into star fashion, like, okay, A, B and C, and this resistance is RA, R subscript here, RB and RC. So to convert this delta connected resistors, here what are the known values? Please respond. What are the known values? Known values are R1, R2, R3. very good. R1, R2, R3 known values. Unknown values are RA, RB and RC are the unknown values. So we are going to calculate RA, RB, RC values in terms of R1, R2, R3. So to convert particular vertical resistors, delta connect resistance into star, there are some conditions. Those conditions are called the equivalent resistance seen by RAB in delta, which is equal to equivalent resistance should be seen by RAB in a star fashion. Star. Okay, na? Now, what is the equivalent resistance seen by RAB? Chaptara already we have discussed chesam kada. RAB equivalent resistance seen by RAB. Chaptara ma? We are going to see resistance across A and B. You redraw the circuit. This is A and this is B. I need the resistance between these terminals, and you can draw the circuit in any fashion. You can bend the circuit in any way. This is C, this is R1, this is R3 and this is R2. Now if you see from this side, yeah, what is the connection between R3 and R2? R3 and R2. If the current is flowing like this, the same current is flowing through the R2 and R3, and the current division is taking place between R1 and R2, R3. So I can say R2 and R3 are connected in, please respond. R2 and R3 are connected in, same current is flowing through R2 and R3. Then the two resistors are connected in series, and the series combination is parallel with the R1 resistance, so which is parallel to R1. Okay, understood? So finally, how to write the formula here? R1 into R2 plus R3 divided by R1 plus R2 plus R3. So from this equation, R1 into R2 plus R3 by what? R1 plus R2 plus R3, which should be equal to, this is the condition, which should be equal to RAB in star. Please, anybody tell me RAB in star? This is a star connection. RAB in star. The resistance can be redrawn like this. Redrawn. This is A, this is B, this is RA, this is RB, and this is RC. Then can you tell me RAB in this situation? I am expecting the answer from you. RAB, resistance seen by AB terminals.
Is anyone? What is the RA resistance? plus RB, sir. Very good. Because it is a open circuit, so current is 0. So we can neglect the RC resistance. So RA plus, this is, let us say, equation number 1. This is condition. This is condition, and this is equation number 1. So similarly, another condition is RBC in delta is equal to RBC in star. Please, anybody can tell me what is the equivalent resistance RBC in delta? Please respond, Amma. Alafi, please respond. BC. So R2 is parallel with the whom? R1 and R3. So R2 into R1 plus R3 divided by R1 plus R2 plus R3, which is equal to RBC. Chaptara evarana? RBC in star. RC plus RB. Very good. RC plus RB. This is equation number 214. What is the other condition? The derivation is also very, very important. In examination, the compulsory will ask. Next condition is that RCA in delta fashion should be equal to RCA in star. RCA in delta chaptara? Anybody can tell me? RCA. So now R1 and R2 are in. Somebody is saying, sir, Sandeep, what do you want, Amma? Sir, 112 is waiting on horse, sir. Correct, but what is the time now? Sir, join అది పోయింది సిగ్నల్ పోయిందండి. కరెక్టేలే కానీ సో నాకు ఎవరు కనిపించట్లేదు ఈ విండో ఓపెన్ చేస్తుంటే. జాయిన్ అయింది సార్. జాయిన్ అయ్యారా? ఓకే. రైట్. చూడండి ఇక్కడ సందీప్ చెప్పినా ఇది ఆర్సీఏ వాల్యూ చెప్పండి. ఆర్సీఏ ఇన్ డెల్టా రెసిస్టెన్స్ ఇన్ బై ది సి టెర్మినల్స్. R3 in parallel with the which one? R1 plus R2, which implies R3 into R1 plus R2 divided by R1 plus R2 plus R3, which is equal to RCA star చెప్తారు ఎవరన్నా? RCA star. RA plus RC. RA plus RC. Because now this will be open. RB is open. Only current is flowing through RA and RC. So RA plus RC. This is equation number 3. Once we get these 3 equations, now after getting these 3 equations, we are going to find the values of RA, RB, RC, RB, and RA, RC. By using these equations, we are doing some arithmetic operations here, like equation 3 minus equation 2 change. You do equation 3 minus equation 2. My aim is to calculate RA, RB, RC values in terms of R1, R2, R3. Okay, na? Now let us see here. RA plus RC, which is equal to ఇదేంటమ్మా R1 మల్టిప్లై చేద్దాం. R1 R3 plus R3 R2 divided by R1 plus R2 plus R3. ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఏంటి? సెకండ్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్? దిస్ ఈస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. RC
RC plus RB, which is equal to multiply with this R1 R2 plus R2 R3 by R1 plus R2 plus R3. Now what I am doing is that subtract LH and RHS. Subtract LH side and RH side equations. Then if you subtract, what remains here? ఇక్కడ ఏముంటుందమ్మా? Please, all of you, please respond. RA subtract చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇదంతా మైనస్ అయిపోతుంది. RC will get cancel out. What remains here? మాకు అర్థమవుతుందా? Yes, sir. LH సైడ్ ఏముంటుంది? RA plus RB. మైనస్ చేస్తున్నాం కదా, RC క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. RA మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, అన్నిటికీ మైనస్ వస్తుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ RA minus RB, sir. RA మైనస్ RB కదా, RA మైనస్ RC క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా రాస్తానమ్మా ఈ ఈక్వేషన్. నేను చూడండి ఒకసారి. R1 R3 ప్లస్ R3 R2. లెట్ మీ రైట్ హియర్. అండ్ ఇక్కడంతా మైనస్ అవుతుంది. దిస్ విల్ బి, లెట్ మీ టేక్ అనదర్ కలర్. This will be minus and this will be minus. So in numerator there are 4 terms. In denominator anyway R1 plus R2 plus R3. Now can you tell me which terms are cancelled out here? ఏ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందో చెప్తారా నాకు? ఇక్కడ మైనస్ R1 R2 ఉంది, నెక్స్ట్ R2 R3 ఉంది, ఇక్కడ కూడా R2 R3 ఉంది. సో R2 R3 and R2 R3 will get cancelled out. So in numerator, what are the terms which remains here? Numerator lo ఏ terms ఉంటాయమ్మా? R1 R3 minus R1 R2. R1 R2, very good. R1 R3 minus R1 R2. R elaborate గా రాయాలా? అవసరం లేదు కదా. Divided by R1 plus R2 plus R3. So let us say this is equation number 4. Once if we get RA minus RB, we have RA plus RB equation, right? What is the RA plus RB equation? RA plus RB from equation 1. From equation 1, from equation 1, RA plus RB entama? Please, can anybody tell me RA plus RB? R1 R2 plus R1 R3 by R1 plus R2 plus R3. If I want to get RA value, what should I do here? The two equations ఏం చేయాలమ్మా? Add these two equations. To add these two equations, please, which term may be cancelled out in LH side? RB. RB cancel అయిపోతుంది. So ఇక్కడ RA and RA, 2 RA remains here, which is equal to ఇక్కడ RHS లో LCM సేమ్ కదా, which is R1 plus R2 plus R3. న్యూమరేటర్లో ఏముంటుంది? R1 R3 minus R1 R2 plus R1 R2 plus R1 R3. Yeah, in this we can cancel out R1 R2 and R1 R2. Then
2 into RA equal to this R1 R3 ఇక్కడ కూడా R1 R3 ఉందమ్మా, then it becomes 2 into R1 R3 by R1 plus R2 plus R3. So which implies both sides there is a 2 may get cancelled out. RA equal to R1 R3 by R1 plus R2 plus R3. Yeah. Now see this equation. Let us say this equation number 5. If you observe the equation number 5, చూడండి, equation number 5, RA value, what is the RA? Star converted resistance RA equal to, in terms of R1 R3 by R1 plus R2 plus R3. We got RA in terms of unknown value, in terms of known value, R1 R3 by R1 plus R2 plus R3. Okay na? Now once if we get RA value, by using the previous equations, we can calculate which one? RB and RC also. Okay na? ఎలా వస్తుంది చెప్తారా నాకు? Can anybody guess me how can you get RB value? RB value ఎలా వస్తుందమ్మా? Let us substitute this RA in equation 1. ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారమ్మా? RA in equation 1. Substitute, this is substitute equation 5 in 1. 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. What is the equation number 1? RA plus RB equal to R1 R2 plus R1 R3 divided by R1 plus R2 plus R3. In this, let us substitute RA value here. So RA value చెప్తారమ్మా, what is the RA value? RA equal to R1 R3 by R1 plus R2 plus R3, okay, plus RB, which is equal to this R1 R2 by plus R1 R3 by R1 plus R2 plus R3, which implies RB equal to, now write this one RH side, RB equal to R1 R2 plus R1 R3 divided by R1 plus R2 plus R3 minus R1 R3 by R1 plus R2 plus R3. If you take LCM, so LCM is R1 R1 plus R2 plus R3. In numerator, what will you have? R1 R2 plus R1 R3 minus R1 R3. Yeah, can I cancel out R1 R3 minus R1 R3? So which implies RB equal to R1 R2 by R1 R2 by R1 plus R2 plus R3. We got RB. Now, once let us say this is equation number 6. Once we get RB value, if you substitute RB value in equation number 3, equation number 3 lo substitute 2 lo substitute cheyandi. Substitute in equation number 2, then you will get RC, which is combination of RB and RC. What is that equation which is combination of that? See here. Yeah, equation number 2 amma. Let us take equation number 2, and if you substitute RB value, then you will get RC. Okay, so from equation number 2 and 6, from 6 in 2, from 6 in 2,
what is the two equation? RC plus RB equal to RC plus RB equal to how much? R1 R2 R1 R2 plus R2 R3 by R1 plus R2 plus R3. So now what is the RB value? RC plus what is the RB value, Amma? Please, anyone can tell me RB value? R1 plus R2 plus R3. Numerator ఏముంది? R1 into R2. R1 into R2. R2 na? Okay. So which is equal to R1 R2 plus R2 R3 by R1 plus R2 plus R3. So now write this RH side. RC equal to డైరెక్ట్గా నేను ఎల్సిఎం తీస్తున్నానమ్మా. R1 plus R2 plus R3 R1 R2 plus R2 R3 minus R1 R2. So we can cancel out R1 R2 minus R1 R2, which implies that RC equal to what? R2 R3 by R1 plus R2 plus R3. So this is equation number 7. So we got all RA, RB, RC values. Okay, na? Now let me write all 5, 6, 7 equations once. See, RA equal to R1 R3 by R1 plus R2 plus R3 and RB equal to చెప్తారమ్మా RB equal to R1 R2 by R1 plus R2 plus R3. Next RC equal to R2 R3 by R1 plus R2 plus R3. So these are the very, very important equations, which are the equations 5, 6, 7. So what is the use of these formulas? Suppose a resistor which is connected in delta fashion, listen carefully, which is R1, R2 and R3. You want to connect to star. This is RA, RB and RC. Terminals are A, B, C. Terminals are A, B and C. So this RA in terms of R1, R2, R3, you have to tell. This RA equal to what? R1, R2. R1, R2 by R1 plus R2 plus R3. So likewise, this RB is how much? R1, R2 by R1 plus R2 plus R3, like that. So how to remember these formulas? I will give a shortcut here. All of you listen carefully. I am going to draw the star inside the, let me take red color, it will be effective. This is what? RA, RB, and this is RC. So I can remember like this. All of you listen carefully. RA equal to, see, for RA, what are the adjacent resistors? For RA, what are the adjacent resistors? Side by side resistors. Chapter nago. RA is here. What are the side resistors? R1, R3, sir.
R1 and R3. Take a product of R1 and R3. So R1 and R3 divided by sum of all the resistors. What are the all resistors? R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3. That's it. Same as equation number 5. That means product of what you call adjacent resistors divided by sum of the all the resistors in delta. So by using the same concept, please tell me RB value. RB కి adjacent resistors ఏంటమ్మా? RB ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కదా, సైడ్ బై సైడ్ రెసిస్టెన్స్ ఏముంది, ఇటు సైడ్ ఏమో R2 ఉంది, ఇటు సైడ్ ఏమో R1 ఉంది. R1 R2 by sum of the resistances R1 plus R2 plus R3. Now let me please anyone of you tell me RC value here. Uday, are you there? 19189. Uday. Rahul, 182. Yes, sir. Yeah, please can you tell me the RC value by using the what you call same concept? R2 into R3. Very good. R2 into R3 by R1 plus R2 plus R3. సో మీరు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు షార్ట్ కట్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. డెరివేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ బోత్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్. డెల్టా నుంచి స్టార్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? యా, ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ దీస్ ఫార్ములాస్ ప్లీజ్. మీ నోట్బుక్లో ఈ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. ఈ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. ఈ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ దిస్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, because even though you are able to understand these things without having much practice, you cannot solve the problems. ఒకసారి ఈ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి. ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను మీకు. ఈ డెల్టా డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి, స్టార్ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. ఆర్ఏ, ఆర్బి, ఆర్సి. సో మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే product of adjacent resistors in delta divided by sum of all resistors. Are equal to, ఇది కూడా రాసుకోండి. Sum of adjacent resistors. Sum of adjacent. Let me write clearly. Adjacent resistors in delta divided by sum of all resistors in delta. Please all of you note down these formulas because I am going to give a problem on this.
Yeah, completed. Yeah. Let me give you a problem on this. So convert the given delta connection into a star. The problem is like this. So this is 10 ohm, 15 ohm, and this is 25 ohm. So convert this into an equivalent resistance of star. Please do it. So let us say this is R1, R2, R3 అనుకోండి అంతే కదా R1, this is R2, and this is R3. Now what is the RA, RB and RC values? Yeah. So RA equal to చెప్తారా ఎవరన్నా by using the formula? Please, anyone? Manasa, are you there? 15 into 10 by. Yeah, Rahul, please tell me. Rahul. 15 into 10 by. 15 into 10 by 10 plus 15 plus 25. 10 plus 15 plus 25. ఎంత వస్తుందమ్మా? What 50 3 by? sir. What 50 by 15? Yes, sir. 3 ohms. Very good. అట్లనే RB చెప్పు రాహుల్. RB equal to 15 or 25. 15 into 25. 25 by same 10 plus 15 plus 25. So ఎంత వస్తుందమ్మా వాల్యూ? 7.5 sir. 7.5 ohms. So similarly RC చెప్తారా నాకు? RC అంటే 25 into 10 by 50. So 250 by 50. And the 5 ohms. 5 ohms. So the RA equal to 3 ohms. RB equal to 7.5 ohms. RC equal to 5 ohms. So this is the conversion. Sir, మరి దీనివల్ల మాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, see, in some of the problems, we need this type of conversion to simplify the circuit. For example, note down this problem. Find the, otherwise I will share. Stop this and I will share the PDF. Wait for 1 minute. See, yeah, are you able to see this problem 3? Just now I shared. Yes, sir. Yeah. Find R equivalent across 100 volt source and also find the current delivered by the 100 volt source. Here, see the circuit. This is 100 volts. This is 11 ohms. This is 4, 5, 2 ohm and 5 and 6. Here, what you want to calculate?
రెసిస్టెన్స్ సీన్ బై లెటెస్ట్ టేక్ మనం అనుకుందాము ఏబి ఎంత అంటే 100 నుంచి చూస్తుంటే ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అండ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ డెలివర్డ్ బై ది 100. సో ఇక్కడ కరెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారమ్మా? I ఈక్వల్ టు సింప్లీ V బై ఆర్ ఈక్వలెంట్. ఓకేనా? V 100, R ఈక్వలెంట్ ఎంతమ్మా? R ఈక్వలెంట్ సీన్ బై విచ్ టెర్మినల్స్? A and B. So we have to calculate the equivalence between A and B. At that time, if you draw the circuit separately, if you remove those and if you find the resistance across AB terminals, then that will be equivalent resistance. అప్పుడు ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్ అని అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ మొత్తం ఇక్కడ మనం సిరీసా ప్యారలల్ అని చెప్పలేము. 4, 5 ఇక్కడ కరెంట్ డివిజన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ రెండు ప్యారలల్ అంటాము. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇక్కడ డివిజన్ అయిపోతూ ఉంది. సో వీ కాంట్ సే దిస్ ఈజ్ సిరీస్ ఆర్ ప్యారలల్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ బై యూజింగ్ డెల్టా కనెక్టెడ్, డెల్టా టు స్టార్. ఇప్పుడు చూడండి, we can convert 4 to 5 or 2, 7, 6. In this problem they have converted into they converted this one 2, 7, 6. ఇక్కడ ఎలా చేస్తారంటే రెసిస్టెన్స్ ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంత కనుక్కోండి, ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంత కనుక్కోండి, ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంత కనుక్కోండి. ఆఫ్టర్ కనెక్టింగ్ దీస్ 2 రెసిస్టర్స్, వీ కెన్ రిమూవ్ దిస్ 2 ohm. ఇంకా మనకి డెల్టాతో పని లేదు, డెల్టాతో పని లేదు. అప్పుడు దెన్ ఇఫ్ యూ డ్రా దోస్ రెసిస్టెన్సెస్, then it will be look like this. Now tell me, in this situation these 2 resistors are connected in, cheppandi Ravu, these 2 resistors are connected in series, sir. Yeah, and again these 2 resistors are connected in Series. This total combination connected in Series only, sir. After getting these combination and this combination, these 2 are connected in parallel, and those parallel is connected in series with this one, such that we can simplify the problem. Now do one thing here. First calculate this delta into star. Change first. Practice చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్రా ద సర్క్యూట్. ఐ విల్ గివ్ ఎ టైమ్, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ దిస్. ఎలా చేస్తారు అంటే, ఈ రెసిస్టెన్స్ కావాలనుకోండి అమ్మా, సపోజ్ ఇది ఆర్ఏ అనుకోండి, లేకపోతే ఇది ఏదైనా అనుకోవచ్చు, ఇది ఆర్ఏ అనుకోండి. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఏ ఈక్వల్ టు 2 into 6 by 2 plus 6 plus 7 ఎంత 12 by 8 plus 7 15. ఇది కొంచెం న్యూమరికల్ వాల్యూస్ వస్తుంది కదా, ఒకసారి చూడండి. ఎంతమ్మా 12 by 15 అంటే 4 by 5 అంటే 0.8. Yes, sir. 0.8 ohm. యూనిట్స్ ఆర్ మస్ట్ అమ్మా. ఇది 0.8 వస్తుంది, 0.8 ohm వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇది ఎలా వస్తుంది? ఇది ఆర్బి అనుకోండి, 6 into 7 by this 6 plus 7 plus 2 42 by 15. ఎంతమ్మా? 2.8, sir. 2.8. వెరీ గుడ్, 2.8 ohm. Likewise RC, ఈ రెసిస్టెన్స్ RC అంటున్నాను. That will be 2 into 7 by 15, 14 by
15 కదా. సో 14/15 ఎంత అవుతుందమ్మా? 0.93. 0.93. ఓకే, ఓమ్స్. నా ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ రీడ్రా చేయండి అమ్మా. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇంకా రీడ్రా చేయండి. If I redraw the circuit, how it will look like? Now, no need to draw this delta fashion resistors. 2 ohm, 6 ohm, 7 ohm. Remove చేసేయండి. ఎందుకంటే we have already converted కదా. Now, draw these resistors. Okay, na? This is 11 ohm. This is already a 4, 5. This 4 ohm. This 5 ohm. Now come to the point here. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుద్దమ్మా? RC కదా. This is how much? RC. 2.8 sir. No. ఇది ఇక్కడ ఈ వాల్యూని అడుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ 0.93. 0.93 ఓమ్ ఇది అవుతుంది. ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2.8 ఓమ్. ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? ఇది RA కదా, ఇది 0.8. ఇది 0.8. ఇది 0.8. ఇది ఎంత అవుతుంది? RB 2.8. See, while substituting these values, compulsory ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఇది RA, ఇది RB, ఇది RC అనుకోండి. సో దట్ యు మే నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. ఇప్పుడు మీరు క్లారిటీగా ఉంటుంది చూడండి. Now it will be clarity. See, now current is coming here. Current is flowing in this fashion and in this fashion. Now can you tell me what is the connection between 4 ohm and 0.93? Series kada. Series connection అంటే 4 plus 0.93. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇవి రెండు సిరీస్. 5 plus 0.8 ఇవి రెండు సిరీస్. సో అప్పుడు ఫైనల్గా వచ్చే రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ 11. ఇక్కడ ఎలా అయినా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు అన్న. ఇదంతా 4.93, ఇక్కడంతా 5.8 ఓమ్. ఓమ్స్ కంపల్సరీగా రాయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి 2.8 ohm. ఇది 11 ohm. Now see, current is going to be divided. What is the connection between this one and this one? These two are connected in current division అవుతుంది కదమ్మా. So these two resistors are connected in Parallel. Yeah, parallel resultant అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ప్లీజ్. Parallel resultant calculate చేయండి అమ్మా. 2.65 sir. 2.65. So I think it is better to do on a whiteboard, but yeah, ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేశారు చూడండి అమ్మా. 5.8 plus 4.93 divided by 5.8 plus చేస్తే 2.66. అంటే మీరు ఓన్లీ పాయింట్ తర్వాత 93 తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇట్లా వస్తుంది 2.66. సో ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ 11, దిస్ ఈస్ 2.6. నౌ ఆల్ దీస్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్, ప్లీజ్ టెల్ మీ, all these resistors are connected in Series sir. Series. So we have to add all the resistances. 11 plus 2.8 plus 2.6 అవన్నీ యాడ్ చేస్తే మీకు వచ్చే రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే 16.46. అర్థం? I hope you are understanding. So R equivalent will be 16.
then what is the I value? V by R equivalent. V అంతా ఆల్రెడీ 100 ఇచ్చాడు, R equivalent మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ 6.07319 amperes. సో సాల్వ్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ది సేమ్ ఆన్సర్? వెరిఫై. Yes, sir. ఓకే. $6.073. And take this homework problem. ఈ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. సార్ మీరు యూ మే గెట్ ద డౌట్ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద డౌట్? ఈ డెల్టానే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చా అంటే, యూ మే కన్వర్ట్ దిస్ వన్ ఆల్సో అమ్మా. See here, now we proceed with this delta. Now we can also do the problem ఇదైనా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఇది కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ రెసిస్టర్ వ్యానిష్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇవి రెండు సిరీస్ అట్లా అవుతాయి. సో ఇది ఆర్ఏ అనుకోండి, ఇది ఆర్బి అనుకోండి, ఇది ఆర్సి అనుకోండి. ఓకేనా? ఇలా అయినా చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ నో రూల్ టు టేక్ ది బిలో డెల్టా ఆర్ అబోవ్ డెల్టా. యూ మే ప్రొసీడ్ వాట్ యు కాల్ ఫర్ ఎనీ డెల్టా టు స్టార్, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. అలా చేసినా కానీ మీకు సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. సో ఇది హోంవర్క్ ప్రాబ్లం తీసుకోండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారమ్మా. టేక్ దిస్ ప్రాబ్లం యాజ్ ఎ హోంవర్క్. ఫైండ్ ఆర్ఏబి అండ్ ఐ ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. చేస్తున్నారా? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగవచ్చమ్మా. ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ యూ కెన్ ఆస్క్. రాహుల్ చేస్తున్నావా? 182. ఎస్ సార్, కాపీ చేస్తాను. యా. మీరు క్లాస్కి జాయిన్ అయినప్పుడు పెన్ను నోట్బుక్ రెడీగా పెట్టుకోండి అమ్మా. బికాజ్ ఇక్కడ నుంచి మనమంతా ఇప్పుడంతా ఆల్మోస్ట్ థియరీ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసాము. ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్, సిరీస్, ప్యారలల్, డెల్టా, కేసీఎల్, కేవీఎల్, ఓమ్స్లా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాము. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఈ బేసిక్స్ అన్నీ మీకు రెడీగా ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా అవుతాయి. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ కూడా పంపించాను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో. ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో జాయిన్ అయ్యి నోట్బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాబ్లమ్స్. ఒక 5 minutes టైం ఇస్తాను, ఈ ప్రాబ్లం చేయండి. సో వీ కెన్ క్లోజ్ ది క్లాస్. నోట్ చేసుకున్నారా? ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఉదయ్, వంశీ, సాగర్,
సో RAB ఎంత వచ్చిందమ్మా చెప్తారా? You may get doubts, sir, where is delta? అంతేనా? ఇది 13 ohm అమ్మా, ఇది 24 ohm, ఇది 10 ohm. And indirectly it is a delta amma. It is a delta. So this line and this line is same, na? Okay. And how to take this delta here? In upper one or lower one, you can take any delta here. చేస్తున్నారా? All of you doing the problem? ఇదంతా సేమ్ నోడ్ కదా. Let me draw this with another color. Sorry. ఇది RA అనుకోండి, ఇది RB అనుకోండి, ఇది RC. What is the RA value? 10 into 24 by 10 plus 20 plus 24. Next, RB ఎంత? 10 into 20 by 10 plus 20 plus 24. నేను ఇక్కడ అప్పర్ డెల్టా తీసుకుంటున్నాను. RC 20 into 24 by చెప్పమ్మా 10 plus 20 plus 20. సో ఇలానే చేస్తున్నారా? రెస్పాండ్ ఇవ్వండి అమ్మా. చేయండి, చేసి ఆన్సర్ అంతా చెప్పండి. R equivalent to 39.99 వచ్చింది సార్. 39. Let me check. RAB నా మీరు అంటుంది? అదే కదా, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ బై RAB కదా. RAB 40 వస్తుంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. RAB 40, I equal to 6 amperes. RAB ఇక్కడ I6 వచ్చింది సార్. I6 కరెక్టే. RAB అంటే ఎక్కడ చూస్తున్నారు? ఇక్కడ నుంచి దీస్ 2 టెర్మినల్సే కదా, ఇది 240. 40 రాంగా? 40 అయితేనే కదా మనకి I6 వస్తుంది. $39.99 వచ్చింది సార్. అంటే is equals to 40 కదా. అంతే 39.99. Yeah, approximately 40. Very good. Only Manasa is telling the answer. What about the other?
సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్ చేయండి. టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు సో ఐ స్టాప్ హియర్. అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. ఒక 1 minute వెయిట్ చేయండి. All of you got the answer? చేయండి అమ్మా. ఆన్సర్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్.